y avoir 3 allocutions en français et une en anglais et inuktitut, et dans un souci de faciliter la compréhension des messages importants concernant la sécurité publique par la communauté inuit qui parle majoritairement anglophone, en anglais. Les allocutions vont être intégralement reprises en anglais. Nous passerons par la suite à une période de questions en français, puis en anglais, comme à l'habitude. Des entrevues vont également pouvoir être accordées après la conférence de presse. Et lors de la conférence de presse, plusieurs personnes vont prendre la parole. On a M. Alain Vaillancourt, ici présent, qui est responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Jean-Pierre Larose, bonjour, qui est directeur du service de police du Nunavik. M. Mohamed Aziz Bouhdid, à l'extrémité de la table, inspecteur-chef au sein de la direction des services de proximité du SPVM, et Mme Hilda Snowball, présidente de l'administration générale de Kativik. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Vaillancourt. Merci beaucoup. Merci pour votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié de vous avoir parmi nous. La Ville de Montréal salue l'opération que le service de police de la Ville de Montréal, l'SPVM, et le service de police de Nunavik, l'SPN, mèneront à Montréal au cours des 2 prochaines semaines, en collaboration avec l'administration régionale de Kativik. Des événements survenus dans le Grand Nord depuis mai dernier ont eu des répercussions sur le sentiment de sécurité des Inuits habitant ou séjournant à Montréal. Les deux corps de police ont donc décidé d'unir leurs efforts pour rejoindre et sécuriser les membres de cette communauté. Le SPVM et le SPN ont choisi de patrouiller conjointement dans la métropole pour rencontrer ces personnes dans les lieux qu'elles fréquentent, les rassurer et de renforcer leur sentiment de sécurité. La Ville de Montréal considère que ce type de partenariat ouvre la voie à de nouvelles façons de faire pour le plus grand bénéfice des membres de la communauté inuit qui se retrouvent souvent dans une situation de vulnérabilité dans la métropole. Cela s'inscrit dans notre volonté de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires du milieu urbain et du gouvernement autochtone pour développer des projets, adopter des politiques et offrir des services adaptés aux besoins de la communauté autochtone de Montréal. C'est très important pour nous à Montréal et le SPVM de trouver toute façon de collaborer, de travailler ensemble avec nos partenaires. On le fait ici à Montréal. Donc, ici, c'est un projet pour le faire des gens de Nunavik et on est très heureux de les avoir parmi nous pour échanger sur les pratiques, échanger sur les communautés et d'apprendre entre nous. Pour nous, c'est très important. Alors, merci beaucoup pour cette initiative. D'ailleurs, la Ville était fière d'annoncer la semaine dernière la nomination de Randy Legault-Rankin au poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones, membre de la Première Nation Abitibi-Winnie. Randy Legault-Rankin offrira son expertise et son engagement pour renforcer les liens entre la Ville et les communautés autochtones. De notre part, ils viennent ici en délégation pour offrir leurs expertises. On aimerait faire la même chose ici à la Ville de Montréal et l'SPVM. Nous aimerions envoyer une mission au Nunavik pour faire pareil, pour apprendre d'eux, pour offrir nos services et en même temps, ça nous permet d'aider nos communautés ici sur le territoire de Montréal. Donc, on travaille présentement sur une telle mission pour voir si nous, on peut échanger davantage avec eux. Alors, sur cela, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez apprécier beaucoup Montréal pendant que vous êtes ici, séjourner et voir notre ville comme elle est. Merci. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Je cède la parole à M. Larose. Bonjour à tous. Des événements et des opérations policières sont survenus dans le nord du Québec, plus précisément au Nunavik, depuis mai dernier. Cela a des répercussions sur les membres de la communauté inuit habitant à Montréal ou y séjournant pour des raisons médicales, notamment. Pour bien comprendre la situation, voici le fil des événements. En mai 2024, des membres d'un groupe criminalisé du Sud du Québec ont fait entrer de l'alcool et de la drogue de contrebande dans le village d'Akulivik. Ils ont tenté de recruter des vendeurs et des mules inuits pour transporter ces marchandises illégales au Nunavik et à Montréal. En juillet 2024, une situation semblable s'est produite à Salouit, un village plus au nord. Des perquisitions et des saisies d'alcool et de drogue de contrebande ont alors été effectuées par notre équipe intégrée d'enquête.
Ces opérations policières ont déstabilisé ces criminels qui ont répliqué jusqu'ici à Montréal. Par exemple, ils intimident, menacent, agressent des Inuits afin qu'ils gardent le silence et qu'ils ne les identifient pas. Malheureusement, dans la communauté Inuit, les victimes ou témoins de situations compromettant leur sécurité ou celle d'autrui n'ont pas tendance à signaler ces actes ou à porter plainte à la police. Il est donc essentiel pour nous, les corps policiers, le SPVM et nos partenaires, d'aller à la rencontre des membres de cette communauté, de renforcer le lien de confiance avec eux et de les rassurer et de les encourager à dénoncer. Avec la collaboration régionale Kativik et de sa présidente et de la Ville de Montréal, le service de police du Nunavik et le SPVM vont unir leurs efforts pour rassurer et renforcer le sentiment de sécurité des membres de la communauté Inuit à Montréal. Nous pourrons ainsi compter sur l'appui d'organismes comme Kativik qui sont présents aujourd'hui, qui représentent les droits des Inuits au Nunavik. Merci, Nakourmik. Merci beaucoup, M. Larose. Je cède la parole à M. Bouhdid. Bonjour. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 4 octobre prochain, le SPVM et le SPN mèneront des patrouilles conjointes pour rejoindre les Inuits habitant ou séjournant à Montréal. L'objectif est de rassurer ceux-ci, renforcer leur sentiment de sécurité. Cette initiative est une première pour nos deux organisations. En effet, des duos formés des patrouilleurs des postes de quartier 5, 12, 21 et 38, ainsi que des policiers du service de police du Nunavik, qui travaillent habituellement dans le nord du Québec. Donc, ces duos effectueront des patrouilles dans les lieux fréquentés par les membres de la communauté Inuit à Montréal. On pense au secteur de Dorval, du centre-ville, donc Ville-Marie-Est et Ville-Marie-Ouest, ainsi que Westmount et le plateau Mont-Royal. Les duos de patrouilles conjointes iront également à la rencontre d'organismes, donc les organismes Inuits, pour prendre le pouls sur le terrain. Le but ultime de ces patrouilles est d'inciter les Inuits à signaler à la police tout événement dont ils pourraient être victimes ou encore témoins, qu'ils soient survenus à Montréal ou encore dans le nord du Québec. Ils peuvent le faire de façon anonyme ou par téléphone, et également en ligne. Pour ce qui est de Montréal, on invite les gens à communiquer dans les situations d'urgence directement à le 911, et dans les situations moins urgentes, vous pouvez directement communiquer avec votre poste de quartier local. Il est également possible de communiquer toute information relativement à cette situation de façon anonyme et confidentielle via la ligne Infocrime au 514-393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site en ligne de infocrimemontréal.ca. Signaler l'événement à la police est l'une des meilleures façons d'arriver à mettre un terme aux menaces et à l'intimidation. Dans le communiqué de presse qui sera publié sous peu, vous trouverez les conseils de prévention qui seront transmis aux membres de la communauté à cet effet. Les activités de patrouille conjointe s'inscrivent dans les efforts du SPVM pour adapter constamment son offre de services afin de renforcer les relations avec la population, avec l'ensemble des populations montréalaises. Actuellement, la Division de la prévention de la sécurité urbaine de Montréal compte sur son équipe une équipe dédiée aux relations avec les communautés autochtones. Il s'agit d'un policier agent de liaison ainsi que d'une conseillère civile en développement communautaire. Tous deux sont d'origine autochtone. Ils assurent le lien entre les organismes autochtones et les divisions du SPVM, dépendamment des besoins. Ce duo réalise également des activités de rapprochement sous forme de rencontres avec des organismes pour démystifier le travail policier ainsi que démystifier le processus d'enquête. Cela, évidemment, facilite la collaboration et permet de mieux aider les victimes autochtones, plus particulièrement en matière d'exploitation sexuelle, de violence conjugale ou sexuelle. De plus, ce duo sensibilise annuellement une centaine de policiers et de recrues sur la réalité des personnes en situation de vulnérabilité à Montréal. Il leur présente une façon de guider ces personnes vers des ressources, vers des ressources d'aide, particulièrement avec une attention pour les femmes autochtones. Rappelons que le SPVM et le service de police du Nunavik ont signé une entente de partenariat en 2019.
Cette entente vise à assurer la sécurité et à protéger la vie des membres de la communauté inuit se trouvant à Montréal. Enfin, il est important de maintenir des liens de communication étroits entre le Grand Nord et la Ville de Montréal, où plusieurs Inuits vivent en situation d'itinérance. Il est ainsi possible d'entrer rapidement en contact avec les familles des personnes disparues et les organismes qui les soutiennent à Montréal. Donc, comme les patrouilles conjointes en cours à Montréal, cela démontre toute la force du partenariat. Merci. Merci beaucoup, M. Bouhdid. And now we will start the English part of the press conference with Mrs. Snowball's speech. Nakomik ay inuhtikay. Ulukut, greetings, Mr. Vaillancourt, Chief of Police, Larose, and Chief Inspector Bouhdid, greetings, and the members of the media, good afternoon. Nakuksahonga tamani katawag nakamata man na pinasok ni Rasut Davot atin pinasok ni Ribata Tinno Katigote Harata taman na nakukmerotiga. It's a privilege to be here today to announce one of the joint Nunavik Police Service and Service de Police de la Ville de Montréal patrol here in Montreal. For those of you that don't know me, my name is Hilda Snowball, and I am the chairperson of the Kativik Regional Government, which is the administrative body that governs the region north of 55th parallel, Nunavik, a territory that governs over 33% of the land in Quebec. We are a fly-in and fly-out remote community with 14 remote northern villages ranging in size from a few hundred to a few thousand, total population of 14,000. As the public body of the region, we have oversight responsibility over social policy, economic development, and the public safety of our residents. Services that the NPS, the Nunavik Police Service, is an essential service for the safety of our region. And that is why we are here today, along with my Chief of Police, Mr. Larose, and SPVM, to announce our pilot initiative, a first of its kind in Quebec, of joint patrols between the Montreal and Nunavik Police Services. We are doing this because we've noticed an increased gang activity in our communities and increased intimidation against Inuit in Montreal. As Inuit, mastering our circumstances is an important life lesson. I often say that the Arctic is like living in another world, with challenges that are not easily understood in the South. We are taught to leverage our resources and to be as innovative as possible when we survey our land. At jungit nutaw silik si mayo ni maligaliw kata, aki si maningi malitsugit. Upigusuppugot si vulipato inaw ng mat pinaswak na relangayabot. Aki niyang ikalwak tugot, taman na pinaswak utigi gatigi. Ukalima kutigit sa lugo kisyani, utikbigi hatalugit, pinaswak hatigi utigi lugiki na uya haktilugit. Utakituin ako magunay kata, niriw ni hakata, asitsipalianak mi. The mandate of police services across all of Canada is there to serve and protect us. Our intention is to increase the public safety of our communities, introducing harm reduction measures, and create an increased sense of protection for our population when traveling out of region. Let me be clear, this is not just about the use of hard drugs and increased use of alcohol. This is about having governing bodies be proactive in risk mitigation. What we've seen with the rise in criminal activity is that the point of impact is on the entire community. It is not just one person. We are an interconnected community as a culture, but with the changing pace of technology, being connected has brought additional dimension for consideration. Though we are resilient and have faced many challenges before, we don't want to see our communities broken by pace of change. Our joint patrol, with the help offered under the
Our joint patrol will help offer another layer of protection. This time, limited approach gives us the chance to explore ways to mitigate crime at the source. Last month, we held a meeting with our municipal leaders. We discussed ways to reduce the threats from criminal activity and how trust can be rebuilt between the population and security officials. Our leaders all agreed that more needs to be done, so we will do whatever it takes to make sure that Nunavik have the services and protection they need. With this partnership, we have integrated a strategic vision with operational policy design for a mutually beneficial outcome, working together to reduce crime and to make each community safer. As with any policy, we will look to see what's changed, what stayed the same, and how things changed. That we will be one of the takeaways from this pilot. It will also help inform future next steps. In order to mitigate risk, my role as chairperson is to get the KRG in a position to respond to the unknown. Have my team to prepare for the things we can prepare for, and for one of many lessons we've learned from governing during the pandemic, address issues at the source as quickly as possible, and use the resources available to accomplish the task at hand before it gets too big. We have to be strategic with our margin of safety, and this is not a solution that will make everything disappear. We do hope to disrupt criminal activity for a sustained amount of time for the safety and security of Nunavik. Our geography makes us partners to find ways that will limit these incidences. Nakopmig, thank you for your time. Thank you, Mrs. Snowball. Mr. Vaillancourt, if you please. Thank you, Mrs. Snowball. Welcome, everybody. Thanks for being here today. The City of Montreal salutes the operation that the Service de Police de la Ville de Montréal, the SPVM, and the Nunavik Police Service will be carrying out in Montreal over the next 2 weeks, in collaboration with the Kativik regional government. Events in the far north since last May have had an impact in the sense of security of Inuit living or visiting in Montreal. The two police forces therefore decided to join forces, reach out, and to reassure members of this community. The SPVM and the Nunavik Police Service have decided to patrol together in the city to meet those people in the places they frequent, to reassure them, to reinforce their sense of security. They will also take this opportunity to raise awareness among victims and witnesses of the importance of reporting to the police any event that puts their safety or others at risk. The City of Montreal believes that this type of partnership will bring new ways of doing things for the greater benefit of members of the Inuit community who often find themselves in vulnerable situations in Montreal. It's part of our commitment to work closely with our urban and Indigenous government partners to develop projects, adopt policies, and other services tailored to the needs of Montreal's Indigenous communities. It also helps us understand, build trust, which is a very important component when dealing with the different communities we have in Montreal. So that's one of the main goals also of this special project. So I want to thank, and I see the officers are here in the audience today, so I want to thank you for your participation, your presence here in Montreal today. Last week, the city was proud to announce the appointment of Randy Legault-Rankin to the position of Commissioner of Relations with Indigenous People. A member of the Abitibi-Winni First Nation, Randy Legault-Rankin will offer his expertise and commitment to strengthening ties with the city and Indigenous communities. We're also we're putting together ourselves a plan to have a mission from Montreal to go visit Nunavik. We'll be working on that in the next few weeks coming up with the SPVM and the City of Montreal, to also have us go there and learn from their communities, offer our expertise, and learn from them so that we can come back here and apply their ways in gaining the confidence and working with the communities here in Montreal, because that's the goal of the two projects. So I welcome you here for the next 2 weeks. I thank you very much for this cooperation, and thank you very much. Merci, Monsieur Vaillancourt. And now, Mr. Larose, please. Good afternoon, everyone. Events and police operations have been occurring in North Quebec
more precisely in Nunavik, since May 2023. This has an impact on members of the Inuit community who live in Montreal or are staying there mainly due to medical reasons. To gain a good understanding of the situation, here is the course of events. In May 2024, members of a criminal group in South Quebec brought contraband alcohol and drugs into the village of Kativik. They tried to hire dealers and mules to transport these illegal goods to Nunavik and Montreal. In July 2024, a similar situation occurred in Salouet, a village further in the north. Searches and seizures of contraband alcohol and drugs were carried out. These police operations destabilized these criminals, who have since retaliated in Montreal. For example, they intimidate, threaten, and attack Inuit people so that they remain silent and they do not identify them. Unfortunately, in the Inuit community, victims or witnesses of situations compromising their safety or the safety of others do not tend to report these incidents or make complaint to the police. It is consequently essential for us as police forces and our partners to reach out to members of this community to reinforce the bond of trust with them in order to reassure them and encourage them to report incidents. With the cooperation of the Kativik regional government and la Ville de Montréal, the Nunavik Police Service and the SPVM are going to combine their efforts to reassure and reinforce the feeling of safety of members of the Inuit community in Montreal. We can also rely on the support of organizations as Kativik, which represents the rights of Inuit in Nunavik, and they are present right here this afternoon. Thank you very much, and Nakomik. Thank you, Mr. Larose. Mr. Bouhdid, it's your turn. Yes, good afternoon, everybody. As from today until October 4th, the Service de Police de la Ville de Montréal and the Nunavik Police Services will conduct joint patrols to reach out to the Inuit people who are living or staying in Montreal. The objective is to ensure their security and reinforce their feeling of safety. This initiative is a first for our two forces. Duos will be formed by patrol officers, mainly from the neighborhood stations 5, 12, 21, and 38, and the police officers of Nunavik Police Services, who normally work North Quebec. These duos will conduct patrols in places frequented by members of the Inuit community in Montreal, which includes sectors of Dorval, Downtown, Ville-Marie Est, Ville-Marie Ouest, Westmount, and Plateau Montréal. The joint patrol duos will also go and meet Inuit organizations to take stock of the situation on the ground. The ultimate goal of these patrol officers is to encourage Inuit people to report all incidents to the police, of which they may be victims or witnesses, whether they are in Montreal or North Quebec. They can even report incidents anonymously by phone or online. So if it occurs in Montreal and it's case of emergency, we do ask you to call 911. If it's not an emergency, we invite you to contact your local police station. It is also possible to contact InfoCrim for anonymously and confidentiality. You can also report online through the reporting form available on the website of infocrimmontreal.ca. Reporting an incident to the police is the best way to put an end to threats and intimidation. In a press release to be published shortly, you will find prevention advices that will be passed on community members to this end. Joint patrol operation part of the SPVM effort to constantly adapt its services to reinforce its relation with the population of Montreal.
At present, la division de la prévention de la sécurité urbaine has one mixed duo dedicated to relations with indigenous community, namely a police liaison officer and a civil advisor community development. They both are indigenous origin. They liaise between indigenous organization and division at SPVM depending on their needs. The mixed duo also carries out bridge building in the form of meeting with organization to demystify police work and investigation process. They facilitate cooperation and enable us to improve our help to indigenous victims, in particular in relation to sexual exploitation, domestic and sexual violence. The duo also raises awareness of 100 police officers and recruit each year regarding people in vulnerable situations in Montreal. They present to them how to guide these people towards support resources, with a particular focus on Indigenous women. We highlight that the service de police de la Ville de Montréal and Nunavik Police served a partnership agreement in 2019. This agreement aims to ensure safety and protect lives of members of the unit community based in Montreal. Finally, it is important to maintain close communication links between the far north and city of Montreal, where several Inuit live homeless. It is accordingly possible to quickly make contact with the families of missing persons and the organizations that support them in Montreal. Like the joint patrol in Montreal, this demonstrates the power of partnerships. Thank you. Merci beaucoup, M. Bouhdid. On va maintenant passer à la période de questions en français. Donc, si vous avez une question en français, je vais vous demander de vous lever et vous présenter au micro, s'il vous plaît. Et si jamais vous avez une question pour Mme Snowball, nous avons les services d'une traductrice pour vous aider. Bonjour à vous quatre, Andy Saint-André de TVA Nouvelles. Ma question est pour Monsieur le directeur et chef du service de police du Nunavik, M. Larose. Je sais que vous êtes limité dans vos commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire concernant ces groupes-là. Qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont des groupes qui sont organisés? Visiblement, oui. Et à quel point ça vous inquiète? Là? Si on est rendu à faire des patrouilles conjointes, c'est qu'on doit avoir atteint un niveau qui est inacceptable. Effectivement, ça nous inquiète beaucoup. Et puis, notre préoccupation du sentiment de sécurité pour nos Inuits demeurant particulièrement à Montréal nous préoccupe. Et c'est pour ça que j'ai demandé, à notre demande, de collaborer puis de travailler avec le SPVM et d'introduire cette patrouille-là pour vraiment créer un impact, pour aller voir nos Inuits sur le terrain, les rassurer parce qu'ils sont vraiment victimes d'intimidation par des groupes criminalisés du Sud qui organisent et recrutent certains membres Inuits, malheureusement, pour acheminer de la drogue au Nunavik. Et il y a plus de 2 ans maintenant, on a créé une équipe d'intégrés d'enquête au Nunavik qui est composée d'une 15aine de personnes, dont 10 sergents enquêteurs du Nunavik avec la collaboration d'enquêteurs de la Sûreté du Québec en permanence au Nunavik. Et on a conduit plusieurs opérations policières et, comme je le mentionnais, a déstabilisé ces groupes organisés, criminalisés, provenant du Sud et qui font de plus en plus monter de la drogue au Nunavik. OK. Pour M. Bouhdid, vous êtes ouvert donc à envoyer, j'imagine, parce que M. Vaillancourt le disait tantôt, c'est dans les plans d'envoyer des policiers du SPVM là-bas. Est-ce que c'est le même genre d'opération, c'est-à-dire qu'on fait un copier-coller de ce qui va se faire ici, puis on va le faire là-bas, ou ce sera différent? Qu'est-ce que vous avez en tête? Mais écoutez, on est tout à fait ouvert à regarder cette possibilité-là. On voit la plus-value d'aller chercher l'expertise des policiers du Nunavik et également de côtoyer la communauté, parce qu'on le sait, on a une forte représentativité de la communauté inuit à Montréal. Donc, on voit ça de bon oeil de participer et de ramener cette connaissance ici à Montréal et la partager auprès de nos troupes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaite se réaliser prochainement. Merci, ça va pour moi. Oui, bonjour, Kijata Alexandra Veilletchizo de Nouvelle Nationale de PTN. Ma première question, ce serait avec M. Larose. Et donc, qu'est-ce qui a causé cette résurgence-là de contrebande qui arrive du sud, qui va jusqu'au nord? Qu'est-ce qui cause principalement, si vous pouvez vous prononcer là-dessus? Bien, ça fut, comme je vous disais, un déclenchement d'événements où on a vraiment déstabilisé
et procédait à plusieurs opérations au Nunavik. Et par diverses sources de renseignements, au Nunavik, nous avons un agent de renseignement qui est en contact avec les différentes agences et Post Canada, entre autres, contrebande, l'unité de contrebande de la Sûreté du Québec. Et suite à toutes ces informations-là, et compte tenu de la recrudescence, beaucoup de drogues qui montent au Nunavik, on a organisé des opérations et on a découvert vraiment au travers de ces perquisitions-là, ces saisies-là, au Nunavik, mais aussi à Montréal, que c'était des groupes criminalisés qui recrutaient des Inuits qui étaient à Montréal et même au Nunavik et qui facilitaient la contrebande de drogue. Et tout ça a provoqué ce mouvement, je dirais, de déstabilisation de ce groupe criminel-là et a amené de l'intimidation auprès des Inuits, quelques-uns au Nunavik, mais surtout aussi ceux qui demeurent à Montréal. Et pourquoi ils veulent aller directement au nord pour faire ces contrebandes-là? Ben, parce que d'abord, c'est très payant. Et ils utilisent, comme je le disais, là, des mules pour faire monter la marchandise et tout ça. Et eux, ils sont un peu à l'abri, ils demeurent au sud et utilisent des gens pour le transport et qui deviennent en quelque sorte là, des victimes de tout le système. Et nous, on mène beaucoup d'opérations et de perquisitions, comme je le disais, au nord et aussi à Montréal, avec tout le renseignement qu'on possède, avec la collaboration de Montréal, de la Sûreté du Québec, de Post Canada et aussi des compagnies aériennes cargo. On travaille tout ensemble. Mais c'est difficile parce que, évidemment, ça monte de partout. Merci. Et dernière question pour M. Bouhdid ou peut-être pour qui peut répondre. Je me questionnais sur comment comptez-vous assurer le sentiment de sécurité en tant que personne autochtone face à la police. Je comprends qu'il va y avoir de la collaboration, mais est-ce qu'il va y avoir des travailleurs sociaux qui vont être sur place, qui vont expliquer comment interagir avec certaines personnes, ou c'est juste vraiment policiers qui vont être là? Bien, au SPVM, on est chanceux de compter déjà sur la présence de 2 policiers qui sont des agents de liaison avec la communauté autochtone. Donc, c'est une équipe qui est formée d'un policier ainsi que d'une conseillère civile en développement communautaire les deux sont issus de la communauté. Donc, il y a déjà un lien qui se bâtit depuis quelques années déjà avec les organisations, avec la population sur le terrain. Et ces 2 membres-là contaminent positivement nos policiers, nos recrues pour sensibiliser en lien avec tout ce qui est la réalité autochtone, parce que ça prend effectivement une adaptation, une certaine sensibilité. Et donc, c'est un travail qui est en continu. Mais au moins, on peut compter sur ces 2 agents-là pour nous supporter dans la démarche. Est-ce que les outils qui sont développés pour la sensibilisation, est-ce qu'il y a des outils, en fait, qui sont développés? Oui, est-ce que c'est effectivement. à travers Tous nos SPVM? policiers recrues sont rencontrés par ces 2 agents. Okay. Et on vraiment survole une série de critères pour adapter nos interventions avec les particularités de la clientèle autochtone. OK, parfait. J'aimerais rajouter également, on parle d'organismes, et la présence de Kativik, la société Kativik a engagé des travailleurs de rue. Il y a 12 positions qui ont été octroyées. Il y en a 8 qui sont comblées et qui aident les Inuits qui sont à Montréal, qui sont en difficulté. Ce n'est pas des travailleurs sociaux, c'est des travailleurs de rue Inuits, majoritairement, qui viennent nous aider. Et ils vont aider avec nos patrouilleurs à rentrer en communication aussi avec nos Inuits de Montréal. Merci. Bonjour, Philippe Tessera-Lessard de la presse. C'est une question pour M. Larose en commençant. Vous parlez parfois de groupe au pluriel, parfois de un groupe. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier ça? Est-ce que ce groupe-là a un nom? Est-ce que ce groupe-là est associé plutôt aux motards, aux gangs de rue? Quel type de criminalité s'agit-il? Je n'irai pas dans ces détails-là parce qu'il y a des enquêtes en cours et même des opérations qui sont à planifier. Mais ce sont des groupes criminalisés. Des groupes au pluriel? Des groupes au pluriel, oui. OK. Puis donc, pas de nom à nous donner? Pas pour l'instant. OK. Vous parlez d'une campagne d'intimidation, c'est ce que je comprends, avec notamment des agressions. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez si un nombre de blessés, mineurs, majeurs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cet effet-là? On a eu des signalements, mais comme je le disais, c'est difficile. Les signalements, mais les Inuits ne veulent pas aller trop loin, ont peur d'aller plus loin comme tel. Donc,
pour nous, c'est important, ce sentiment d'insécurité, et c'est pour ça que j'ai voulu organiser vraiment une présence pour démontrer qu'on est là, qu'on les supporte, et que de les inciter vraiment à venir nous donner de l'information et à porter plainte. Je suis toujours dans le bilan. Combien d'arrestations ont été effectuées suite aux descentes à Salut et à Kativik? Actuellement, le projet débute et dans l'ombre, on a des enquêteurs qui travaillent, des enquêteurs du SPVM également, qui vont faire la suite de notre opération, et on aura un bilan à faire par la suite, suite à cette opération-là, une évaluation de tout ça, et il n'est pas dit qu'on va recommencer. Puis juste pour finir, M. Larose, votre corps de police, jusqu'à récemment, n'avait même pas assez d'effectifs pour surveiller le Grand Nord. La SQ était en assistance avec vous. Là, est-ce que vous jugez que vous avez assez de monde pour non seulement faire votre job au Nunavik, mais en plus envoyer des effectifs à Montréal? C'est ce que je comprends? Absolument. Je vais vous donner un exemple. Depuis mon arrivée, lorsque je suis arrivé au Nunavik, nous étions 58 policiers. Nous sommes rendus plus de 130. Notre recrutement va de bon train, et oui, on peut se le permettre, et on est de plus en plus autonome. Depuis le 5 juin dernier, il n'y a plus d'assistance de la Sûreté du Québec sur notre territoire. Donc, on a les choses en main. On est en train de développer un plan, une vision stratégique pour les 5 prochaines années. Et à terme, le service de police du Nunavik va être au-dessus de 200 policiers, avec des équipes d'enquêteurs sur chacune des côtes. Alors, on est en pleine croissance et en pleine progression. Merci beaucoup. Bonjour, Charlotte Dumoulin de Radio-Canada. D'abord, vous dites 2 semaines. Est-ce qu'on pense que ça va prendre plus de temps pour justement rejoindre ces gens dans la communauté? Bien, on veut créer un impact de 2 semaines intensives, mais on verra. Comme je vous le disais, on va évaluer le tout, mais on n'écarte pas du tout la possibilité de recommencer cette opération-là, absolument, et on verra les résultats. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'agents qui sont venus ici? Il y en a 8. 8 agents, donc ils vont travailler, quand vous dites de manière intensive, c'est quoi, jour et nuit? Ils ont des plages horaires. OK. Puis par rapport aux victimes là, qui se font intimider et attaquer ici, c'est quoi leur profil? C'est des gens qui venaient de là-bas, qui sont arrivés ici? C'est des familles de proches qui sont encore là-bas? C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Des gens un petit peu, des fois, vulnérables, qui sont ici pour des rendez-vous médicaux, qui sont autour du centre Oulivik, le café-bar, des gens qui se font recruter, qui se font interpeller, parce que physiquement, on les reconnaît. Alors... Et là, vous avez besoin d'eux aussi pour faire avancer l'enquête, j'imagine? Tout à fait. C'est pour ça, OK. Oui. Parfait, merci. Bonjour, Marc Véraud de Radio-Canada aussi. Juste pour bien comprendre, la drogue, elle est acheminée là-bas pour revenir dans le sud ou comment ça fonctionne? Je n'ai pas trop bien compris. Principalement, la drogue provient du sud pour monter au nord. OK. C'est pour la communauté au nord ou pour être exportée après ailleurs? Non, pour la communauté au nord, et la consommation se fait au nord. OK, c'est bon. On a une question qu'on a reçue par courriel de Annie Guillemette du 98.5. On n'a pas dit à qui ça s'adresse exactement, mais je vais vous laisser juger. Question sous question. Donc, la question, est-ce qu'on peut développer un lien et renforcer le sentiment de confiance en seulement 2 semaines? Bien, comme M. Larose l'a dit, c'est une expérience qu'on tente. On espère qu'il va y avoir des retombées positives. Et de cette expérience, on va apprendre des apprentissages. Et comme on a mentionné en tout début de présentation aussi, le SPVM a l'espoir de peut-être refaire la même expérience pour bénéficier de cet apprentissage-là qu'on va faire directement sur place au Nunavik avec les policiers du service de police du Nunavik et ramener cette expertise-là sur le terrain. Donc, on verra, mais tout le moins, on se donne 2 semaines pour évaluer les retombées. La sous-question. J'imagine que le court délai est une question de budget. Combien coûte ce projet pilote? Bien, écoutez, mes policiers, je les paie de toute façon s'ils travaillent au Nunavik ou à Montréal. Ils sont rémunérés régulièrement. On défraie, nous, les frais de déplacement, de transport et d'hébergement et de repas. Donc, pour le SPVM, c'est le cours normal de leurs opérations. On va permettre une autre question si on a le temps. De quelle drogue il s'agit, M. Larose? Principalement, c'est du crack. OK. Avez-vous une idée des quantités qui ont été acheminées et en combien de temps?
Oui, en détail, mon agent de renseignement est dans la salle, mais c'est quand même des bonnes quantités. Je ne suis pas en mesure de vous dire précisément, mais depuis plusieurs semaines, et d'opération en opération, en perquisition, on se rend compte qu'on en saisit de plus en plus. Des kilos, là, plusieurs. On n'est pas dans les kilos, non, parce que pour le transport, c'est un peu plus compliqué. Ils vont plus subtilement, mais c'est plusieurs petites quantités et plusieurs opérations et dans plusieurs endroits, des fois dans le même village. Excellent, merci. And now, if you have English questions, same thing, just state your name, please, and your media. Phil Carpenter, Global News. For Chief Larose, just explain to me, why do you think these communities are being targeted? Because we are destabilizing the organized group by doing some trafficking up north. So since we did a lot of our operation and seizure, we destabilize them. So for them, it's a loss of money, loss of operation. So they want to intimate the Inuit to not reveal anyone, to stop those things. So that's why right now they are intimidated, because we are reacting to the trafficking of their market that they're doing from the south to the north. And Madam Snowball, just explain how all of this is impacting the communities. Like I mentioned, we have 14 northern villages, and all the communities are impacted by the drug or alcohol trafficking. And a lot of the communities, our constituents, are very concerned about the health and safety of our children and our youth. So there are various issues that we're facing when it comes to drugs and alcohol. So that is why we are trying to work together with SPVM and NPS to control this, so that our people in Nunavik are safe, as well as in the south. And just explain to what degree social and community groups in Montreal are involved in this project. Can you just ask your question again, sorry? Just explain how social and community groups in Montreal are involved in this project. Well, like I said, we have the two officers from the indigenous community who works for us. We have a police officer who do liaison with the organizations, so they are involved on a daily basis regarding many topics. Yeah. But the community groups, I'm talking about groups in Montreal that support the Inuit. Yes, we do have in Dorval the Nunavik Center who is involved, and also we have many in downtown Montreal who are involved on a daily basis for the relation, to build in trust with the Inuit community, but also the indigenous community in general. Okay. Are they part of this project? Not directly this project, no. Okay. Yeah. Thanks. Linda Goulai from the Montreal Gazette. So there have been 0 arrests in the north, so there have been seizures and searches, but 0 arrests in the north? No, there has been a lot of arrests in the north. Of the members of the gang, sorry? Yes, and some also, unfortunately, some consumption users. Okay. I'm not clear on how many patrol officers from the SPVM are involved in these patrols, these joint patrols, and how many have come from the north, and how many patrols there are exactly? Well, in Montreal, there's 4 police stations involved. Right. We have 8 from Nunavik, and they will be joined with a police officer in Montreal. So depending of their day, they might be patrolling in Dorval one day, in the Plateau Montréal the other day. So, but basically, we are estimating 8 police officers that they will be patrolling with Nunavik police officers. So 8 and 8? Yes, Okay. exactly. We have 8 police officers Okay, so down in Montreal. And there'll be 1 from each, so Yes. 8 patrols, okay? Exactly. And to add to your first questions, we've made also arrests in Montreal. Okay. Sorry, I can't write and talk at the same time. A number of these
people from the north are also doubly vulnerable because they're on the street. So how can you protect people who don't have a fixed address and who are already vulnerable because they're on the street? It is the biggest challenge to be able to earn their confidence. Like Jean-Pierre Larose said, we're not too worried about the arrest because arrest will come, but the challenge is to get them come forward to us and give us information, dénoncer if they are victims of any kind of crime. So that's the challenge. But otherwise, we're pretty confident that as soon as we have those information, that we'll be able to proceed to many arrests. Okay. Sorry, last question. How many people from the north are in Montreal? I think there's about 1,000. A little bit more, between 1,000 and 1,500. Okay. Thank you. Kubino Duro, CBC News. I just piggybacking off my colleagues on the French side, is 2 weeks really enough to build trust with the community and get them talking? Well, frankly, not. Okay, personally, but it's a first operation, it's a first that kind, and we think that it will at least start and make a waking up call, and to show our Inuit people that we're there, and to continue. Hopefully, we think because there's not that many, so that we can reach and have their trust in us, and to encourage them to give us some information, or if they're victims, we will go through with investigation. But I agree, 2 weeks, but at least we have to start somewhere. But I'd add, if I may, it's a beginning. I think we have to recognize that it's a first in Quebec, and it's a beginning. So I think there will be some positive things out of it, and I can foresee further, collaboration in the future based. So we need to start somewhere, and I think this is a good start for what's coming in the future. And Mr. Vaillancourt, you mentioned that there is a plan for you, like city officials and the SPVM, to go over to Nunavik to see the realities. How crucial will that be in helping fix this situation? Well, I think it's important for us to understand what's going on over there. So we talked this morning and to see, what could it look like, who would go over, how long, and everything, and when could it be. But I think it's crucial that we do that, and that we get their knowledge to bring back here to Montreal and work together. That's part of working together. Thank you very much. Merci beaucoup. Hi, Kijata Alexandra Veillet-Chizo, APTN National News. My question is for Madame Snowball. I was wondering, does this collaboration can help the people in the north? A lot of our community residents are familiar with the Nunavik police services, and some of them are coming here for medical reasons or for vacations or whatnot. We would like for them to sense that as NPS, the Nunavik Police Service, for them to sense that we are also here to support Nunavik Inuit. So it is very important for us to collaborate in this pilot project so that they can sense that we as regional organization in Nunavik, we also hear their concerns even though they're in the south. And what were you able to contribute to this collaboration? The Nunavik Police Services will be patrolling with Montreal Police, so that is our contribution for this project. D'accord, Nick. Ay, lusok malawa Kativik nunal lamakav makunta angor khangat tungalinga. My name is Lucy Kumarluk. I'm the vice chair of Hilda. I work with Hilda at the Kativik Regional Government, and I really appreciate the work coming together with the Nunavik Police Service and the Montreal Police. We didn't have this connection 10, 20 years ago, and as Inuit, we have experienced much isolation, misunderstanding,
There was language barrier, and there was no cultural sensitivity training in the Montreal police force, which led to many issues that could have been resolved between the individuals and the families and the police. And the population of Inuit in Montreal is growing, with more people coming here to work and for education, to go to school, college, and more people coming down for health care. We need the support more than ever with all these new issues we're facing up north, with alcoholism and drug abuse migrating more and more to the north, because in the past we did not have it in the communities. It's coming from the south, and we really could use more support here in the city. And I really appreciate the collaboration, that the pilot project that is being placed for a short period of time, but I'm sure it's going to be long enough for more work together in the future. And I invite you to check out the programs initiated by the Inuit in the city. There's the, like the gentleman asked, there's the Southern Quebec Inuit Association. We have the Kativik Women's Center in Dorval. We have Native Women's Shelter, and homeless shelters initiated by the First Nations, PAC 1, PAC 2, and all these other programs that are helping our fellow Inuit who are struggling in the South. And we really appreciate this movement, because our people are very vulnerable in the city. And exposure to homelessness, and women being forced for sexual favors, and many of our girls and women being murdered and not really investigated. That really affects us as families, because we're a small community of 14,000 people who mostly know each other. And I invite SPVM to check into the programs and provide the list of resources to people who are dealing with the clients on the streets, the homeless people that could use a little nudge to get them back on track. Thank you. Thank you very much. I think we have one more question from the Gazette. We're just going to take it. Thank you. It's a question for Ms. Snowball. Can you describe how drugs and contraband alcohol has impacted any particular community, families, children? It's impacting everyone. With an increased presence of drugs, especially the hard drugs that are coming into our communities, it's impacting especially on the youth of their health and well-being. So the families, if I could include, with a very rapidly growing population, there's also housing shortages. So some families might have one of their family members who are addicted, for example. So there has been an impact on the families as well as the community, and the resources that or the services that are providing in communities are having challenges. So there has
been a lot of impact on the community, on the families, especially the children, on the schools where the students are supposed to be going to school and they're tired. So there's various issues that are impacting when it comes to drugs and alcohol in our region. So an example would be children, or not children, sorry, a family member, and they're overcrowded in a house? Is that? Yes. I don't want to put words, but if you could maybe just elaborate on that? Yes, when there's overcrowding in the house and the families are sober, for example, and they have an individual in the house that is being impacted from the drugs and alcohols, it disrupts the families. So there is a lot of impact on that. And Saluit is a dry community. Are they all 14 are dry? All the communities have their bylaws. There is a certain amount of alcohol that they can purchase or order from the south. So each community varies when it comes to ordering or purchasing alcohol. Thank you. Une petite dernière, puis après ça, c'est terminé. Les meules ont quel âge? Ça varie, il n'y a pas d'âge en particulier, mais c'est plutôt relativement jeune. Et on ne parle pas nécessairement là, de juvéniles, de personnes en bas de 18 ans, mais ce sont de jeunes personnes, principalement de sexe féminin. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Mrs. Snowball. M. Larose, Vaillancourt et M. Bouhdid. Merci beaucoup de vous être présentés. C'est ce qui m'a fait à la conférence de presse. Si vous avez des questions, if you have questions, vous pouvez aller voir